King Charles III and Her Majesty Queen Camilla have been on Kenyan soil for the past 4 days, and their welcome to the country has sparked debate across ages in the populace. The painful history of Kenya and the UK took center stage of the 4-day tour, and now as they head back home amidst all the clamor for reparations, Kenyans have proved that there are conversations that need to be had and new stories to write to fuel healing. As we culminate the King's visit, our reporters talked to Kenyans today to seek their views on the King's visit and their heroes of the independence stories. Here is a report by Trace Yucheng. The coming of King Charles III almost 4 decades later, since Queen Elizabeth's visit in November 1983, has spurred conversations in the country. Before His Majesty landed, the calls for reparations and apologies were loud. A history so dark and bloody revived, the wounds seemingly still so fresh. GBS TV Africa took a walk in one of the roads packed with rich history, with monuments of those who, even to death, fought for the independence of the country. Kenyatta Avenue and its neighboring Moi Avenue houses the statues of Dedan Kimathi, Tom Mboya, native Africa troops that served the King and Kenya during the World Wars, and the Kenya National Archives. Kenya, which was part of the British East Africa Protectorate, was declared a British colony on July 23, 1920. And with the presence of the offspring of the colonizers, the intricate shared history had more Kenyans talking, exposing undocumented history as we conversed with them in the busy streets of Nairobi. The King was in town and everyone was talking about him. Today we talk to Kenyans in popular places where we have statues of heroes of old and those who participated in the struggle for independence in the post and pre-colonial era. We wanted to understand the significance of these statues and what they mean to the liberty, democracy, and the eternal history of our beloved country. Here's what they had to say. Huyu jamaa anaitwa Tom Mboya. Alikuwa shujaa sana kwangu. Amejaribu kutetea wa Kenya, especially wafanyikazi. Labor movement, yeye alitetea wa Kenya sana. Tuna hiyo statue yake inatukumbusha mambo mengi. Vile viongozi natakana tuige mfano wa Tom Mboya, mzalendo ambaye alitetea Kenya, alipigania Kenya na akaongoza vizuri. Bahati mbaya alilala. Mpaka wale hatujawahi kujua yeye alilala namna gani. Mimi nilikuwa napenda Polongei kwa sababu alikuwa mmoja wa wale ambao kabinguria 6 ambapo walikuwa wamefungwa na mzee Jomo Kenyatta. Ukiangalia hapa town hii ya Nairobi, hatujawahi kuona statue yake. Na ni mmoja ambapo aliyepigania. Na yeye mwenyewe kifo chake wakati alipokufa, alikufa akiwa na miguu. Na kama kusema ukweli, Waingereza walikuwa watu ambapo wangetaka kusaidia wale ambao walipigania hii nchi yetu ya Kenya, wangesaidia hiyo mzee, lakini surely mzee alikufa maskini. The inscription on the monument dedicated to the majestic statues of the African native troops as a tribute of their bravery read in part, and I quote, "If you fight for your country, even if you die, your sons will remember your name." How true is that today? Ule mfano wa nini wa bwana Kimathi. Watu wako wamekuwa wakililia pale na kujifunga wasaidiwe. Isipokuwa ni mawe kama hiyo unapata pale. Hao watu maisha yao, hata bibi yake amekufa tu kilio. Kama ni mtu alipigania na akafanya nchi vizuri, bona asahuliwe. The plight for compensation targeted towards King Charles have amassed international attention. He has been the talk of the town and at the center of injustice committed by his country
when he was just but a teenager. Despite most Kenyans acknowledging that reparations should be paid, how can Kenyans rate themselves in remembering and honoring our heroes? Why have governments left the freedom fighters destitute 60 years on? And why are the remains of others in what would be the highest levels of ingratitude lost without a trace like those of Dedan Kimathi? Hiyo ni ubaya yake kukuja Kenya, juu kuna mambo mingi tumekumbuka ambaye ilifanyika pale mbeleni, na sasa kuna wengi sana ambapo hawakuwa wamezaliwa. Sasa vile hawakuwa wamezaliwa ni kumaanisha vile amekuja ni kama amerekesha, yani wenye hawakuwa wameamini kweli hiyo vile wanasikiaga yenyewe ni ukweli. Is it time to move on, or should we linger a little more in the darkness of this terrible past? Kama sisi wa Kenya hatufai kuwa kila saa tunalia mkoloni. Tusahau yaliyopita, tujenge taifa letu. Tuione sisi tunastahili. Tuache kuona wale wanastahili. Ni sisi sasa, sio wale. Na kama tutaendelea hivyo, basi sisi nchi yetu ya Kenya, kikiwa tunajitambua sisi kama wa Kenya na tutunze kile tunacho, tujue kujiwekezea, basi nchi ya taifa la Kenya itaenda mbele. What was incredible to witness is how some Kenyans we approached to speak to us were afraid to do so, with some fearing that they might say the wrong thing, while others just not willing to speak at all. As we approach 60 years of independence, the reaction to the King's visit is seemingly a cry for help. A cry for help for the deep-seated issues of colonization, so that inasmuch as we gained independence physically, in the words of the legendary late Bob Marley, an emancipation of the mind is nigh. Tracy Ochieng reporting for GBS News, Nairobi.